Okay, let's see. Wonderful world. I have a meeting with client this weekend. 이거를 각각 a meeting, a client 내지는 with clients 단수 내지는 복수 둘 중에 하나로 나와야 돼요. 그냥 이렇게씩 나올 수는 없어요. 그래서 I have a meeting with a client this weekend or I have a meeting with clients this weekend. Very good. 소리범 I'm planning to visit my mom-in-law's home with my family for this weekend. In-law 부모 중에 어느 부모인지를 구체적으로 얘기를 할 필요가 없어요. Just I'm planning to visit my in-laws this weekend. for도 없어도 돼요. 그냥 I'm planning to visit my in-laws this weekend. Okay? I'm planning to visit my in-laws this weekend. 그냥 이렇게요. I'm planning to visit my in-laws this weekend. Okay, good. 지금 다양하게 나오고 있어서 참 좋아요. I have a meeting. 이렇게 얘기를 하는 경우 I'm planning to가 가장 어떻게 보면 무난하게 뭐든지 다 쓸 수 있는 그런 표현 방식이고요. 지금 하신 게 I'm supposed to visit my friend's house. I'm supposed to visit my friend's house. 일단 방문하는 것 자체를 약속이라고 보기보다는 몇 시에 어디로 가기로 했다 이런 맥락에서 좀 더 잘 어울려요. 그래서 I'm supposed to arrive at my friend's place by 2, 7 o'clock this evening. 뭐 이런 식으로요. I'm supposed to visit라는 것 자체가 맥락상 좀 it doesn't sound very natural. Okay. I will go swimming pool with my family. Okay. 이거는 그렇게 그냥 지금 계획이 잡혀져 있는 거죠. 이건 저라면은요. 이거는 그냥 현재 진행형으로 얘기를 할 거예요. 저라면 현재 진행형. I'm going to the swimming pool with my family. this afternoon. 이런 식으로요. 예를 들자면, okay. 지금 이건 I will 뭔가 의지를 나타낼 필요가 전혀 없는 말이에요. 오케이? 할게요라는 느낌으로 물론 이게 틀린 건 아니에요. 이렇게 얘기해도 의미 전달은 얼마든지 다 되지만 저라면 그냥 지금 이거는 가족들과 일정이 잡혀서 약속돼서 일정이 잡혀서 지금 그렇게 하기로 되어 있는 거죠. 저라면 그냥 I'm going to the swimming pool. 현재 진행형으로 I'm going to the swimming pool with my family this afternoon. Okay. Let's see. I'm going to Thailand with my mom and my second daughter. Wow, that's amazing. You're going to Thailand with your mom and your second daughter. Okay, all right. This sounds good. You're going to when? When are you going? It's time to go see an exhibition at the Seoul Museum of Art with a friend. It's time to go see. It's time to do something이라는 하는 것 자체가요. 지금 그러니까 따로 뭐 어떤 그런 부연 설명 없이 그냥 이제 뭐 할 시간이다 이런 느낌이거든요. 그래서 it doesn't sound really natural to me right now. 다르게 한번 해보시겠어요, 아델라님? I'm planning to go on a short trip with my husband to Paju. Very good. 심지어 이것도요. 그냥 간단하게 I'm going on a short trip. I'm going on a short trip with my husband to Paju. 이렇게 하는 것도 아주 좋아요. 아주 자연스러워요. So what I mean is I'm going on a short trip with my husband to Paju. Sounds good. 그 다음에 아까 누구였죠? 방금? 이것도 마찬가지예요. 이것도. 그러니까 누군가와 그냥 약속해서 이제 그게 하나의 약속된 일이잖아요. 일정으로 잡혀 있는 거잖아요. 그렇죠? 그리고 딱히 그거에 대한 뭔가 책임감에 대해서 얘기를 하는 게 아니라 그냥 일정. A friend and I are going to a fancy restaurant tonight. 뭐 이런 식으로요. 저라면 이런 식으로 얘기를 할 거예요. Okay? I'm going on a short trip. A friend and I are going to a fancy restaurant tonight. I'm going walk on mountain trail on Saturday. I'm going hiking. I'm going hiking on Saturday. Tomorrow. 그렇죠? 그냥 이렇게요. I'm going hiking. 지금 현재 진행형이 많이 나오고 있어요. 여러분과 그냥 캐주얼하게 누군가와 약속해서 그냥 일정 잡혀 있는 거 있죠. I'm planning to eat out with my son this weekend. Okay, that sounds fine too. That sounds great. Okay. I'm planning to go see an exhibition at the Seoul. Good. This sounds much better, Adela님. 이렇게 하니까 훨씬 더 나아요. This sounds much better. I'm planning to go see an exhibition at the Seoul Museum of Art with a friend. Okay. All right. 이것도요. My friend and I라고 처음에 아예 묶어서 얘기를 하는 것도 그렇게 하는 것도 좋을 것 같아요. A friend and I
are planning to 이런 식으로. A friend and I are planning to go see an exhibition at the Seoul Museum of Art with a friend. Okay, it sounds good. I'm having lunch with my in-laws tomorrow for my father-in-law's birthday. Okay. I'm having lunch with my in-laws tomorrow for my father-in-law's birthday. for라고 하는 것 자체가 약간 저라면은요 이걸 나눠서 얘기를 할 거예요. Let me show you right here. I'm having lunch with my in-laws tomorrow. 끊고 it's my father-in-law's birthday. 저라면 이렇게 약간 끊어서 얘기를 할 것 같아요. Okay? 이렇게 약간 끊어서요. That's what I would do. That's what I would do. Okay? All right. Okay. That sounds great. I will come home early so that I spend the time with my son. I will라고 하는 순간 할 거다 보다는 할게처럼 들리는 경우가 더 많아요. Okay? So, 그러니까 우리말에서 내가 할게, 내가 이렇게 할게라고 하는 것처럼 그래서 지금 이거 그러니까 누구한테 얘기하느냐에 따라 이게 달라질 수가 있어요. 만약에 배우자한테 얘기를 하는 거냐면 I will는 좋지만 문제는 my son이라고 하는 부분에서 이제 좀 어색해지겠죠. 그래서 지금 이거를 그냥 저한테 얘기를 하는 거라면 재현님이 저한테 얘기를 하시는 거라면 I will라고 저라면 그러니까 제가 재현님이라면 그렇게 얘기 안 하고요. I'm gonna try. I'm gonna try. 그런 식으로요. 왜냐면 그게 마음만 먹는다고 무조건 되는 건 또 아니니까요. 그렇죠? I'm gonna try to come to home 아니에요. come home이에요. come home early today 오늘 얘기라고 치고요. so that I can spend spend some time with my son. Okay? I'm gonna try to come home early today so that I can spend some time with my son. I'm gonna try to come home early today so that I can spend some time with my son. I'm gonna try to come home early today so that I can spend some time with my son. Okay, that sounds good. That sounds like an excellent plan. I was planning to go to theater with my family, see Minions, but my daughter started coughing yesterday. 예란 뮤지님 이걸 약간 다르게 해서요. I was planning to go see. 그냥 제가 이 말을 한다면은요, 그냥 이렇게 얘기할 거예요. Go see Minions. Minion의 Z인가요? S 붙이면 안 되나요? 어쨌든 that's not important. With my family. 이런 식으로 저라면 얘기를 할 거예요. But my daughter started to cough. Started to coughing. to랑 coughing이 동시에 나왔네요. 둘 중에 하나야 돼요. My daughter 끝까지 써야 되겠네요. My daughter started coughing yesterday. 이렇게요. Okay? So I was planning to go see Minions with my family, but my daughter started coughing yesterday. Okay? 그런 식으로 하면 더 좋을 것 같아요. It sounds just a lot better like that. I'm walking my dog in the park this morning. 현재 진행형을 쓰신 건 좋은데 문제가 지금 이 맥락에서는 약간 어울리지가 않는 게 뭔가 약속해서 뭔가 일정을 잡아서 나간다기보다는 그냥 it sounds like a very routine thing that you do almost on a daily basis. 거의 매일 하시는 그런 어떤 그냥 루틴 같은 느낌이기 때문에 so 이거 같은 경우는 그냥 I'm gonna walk my dog in the park this morning. Okay, I'm gonna walk my dog in the park this morning. 이거 같은 경우는요. Okay, I'm going to go on a vacation with my granddaughter to Jeju. Okay, 지금 이거 같은 경우는 이제 누군가와 약속해서 일정으로 잡혀있는 일이죠. 현재 진행형이 아주 잘 어울려요. Okay, 그래서 이거 같은 경우도 I'm going on a vacation. I'm gonna go라고 할 필요 없이 I'm going on a vacation. Okay, I'm going on a vacation with my granddaughter to Jeju. Okay. All right. So I'm going on a vacation with my granddaughter to Jeju. I'm going on a vacation. I'm going on a vacation. I'm going on a vacation. I'm going to have a memorial service for my grandmother-in-law tomorrow night. Oh, okay. 오케이. 이것도요. 일정으로 지금 현재 잡혀 있어서 그거에 맞춰서 다른 것들이 이제 준비 과정이 이미 진행 중이고 이런 게 있죠. 이런 것도 역시나 현재 진행형이 아주 잘 어울려요. 그쵸? I'm having, Olivia님, very good. I'm having a memorial service라고 하는 게 훨씬 더 잘 어울려요. 지금 이거 같은 경우는. 그러니까 잘 어울린다라고 단정 지을 수는 없지만 저라면 그렇게 얘기를 할 거예요. I'm having a memorial service for my
이런 식으로, okay? I'm going to the pet fair with my dog today. Oh, okay. 저 같은 경우는 a pet fair라고 했을 것 같긴 해요, 미스터님. I'm going to a pet fair because I don't know what that pet fair is. I haven't heard of a pet fair, so a pet fair. 오케이, 근데 만약에 지금 이 대화를 나누는 상대방도 충분히 그 pet fair에 대해서 전에 들은 적이 있고 알고 있는 상태라면 Hey, I'm going to the pet fair with my dog today. 이렇게 충분히 얘기할 수 있고요. 심지어 that pet fair라고 할 수도 있어요. Hey, I'm going to that pet fair with my dog today. Okay, so this is good. Sounds good. I'm going on exhibition. I'm going on an exhibition. No, you're going to an exhibition. Okay, you're going to. 왜냐면 전시회는 물론 그것 전시회라는 것 자체는 이벤트이긴 하지만 그걸 하러 가는 건 아니잖아요, 그렇죠? 그러니까 go on a walk, go on a vacation, go on a picnic 이런 거는 다 내가 뭔가를 하러 가는 건데 exhibition 자체를 내가 하러 가는 건 아니고요. 그거는 내가 어디까지나 그냥 관람하러 가는 거기 때문에 그거를 하나의 장소로 그냥 얘기를 해서 go to an exhibition이에요. 이거는 예를 들어서 약간 어떤 느낌이냐면 go to a birthday party 이런 거 같은 경우에요. 오케이? 그 파티를 내가 하러 가는 건 아니고 그냥 이제 참석의 개념이라면 go to a birthday party, go to a meeting, go to the movie premiere, go to an exhibition 이런 식이에요. Okay? So I'm going to an exhibition at the Seoul Museum of Art with my friend. Okay. So, oh, it's Adele. It's you again. Okay. I'm scheduled to get a second COVID-19 booster shot tomorrow. Okay, 이거 같은 경우는 I'm scheduled to보다는 I have an appointment도 좋아요. I have an appointment. I have an appointment to get a shot. This sounds much better. I have an appointment to get a second COVID-19 booster shot tomorrow. Okay, you have an appointment. If you have an appointment and it's a medical appointment, either to see a doctor or for some sort of treatment, then it's usually an appointment. You have an appointment, okay? So you have an appointment to get a second COVID-19 booster shot tomorrow, okay? I'm going to Thailand this Sunday. Wow, a lot of people are going to Thailand. I'm going to Chuncheon this morning with my daughter to visit my parents' place. No, place 없어도 돼요, 제니코님. 이거는 굳이 쓰지 않고 그냥 place만 없으면 돼요, okay? To visit, because you're not visiting their home, you're visiting them, okay? 보통 이제 사람과 장소 둘 중에 옵션이 있다면 보통 사람을 visit한다고 하는 게 일반적이에요. 물론 장소를 visit할 수는 있어요. 근데 그거는 이제 예를 들어서 we visited a museum, we visited a very nice park, we visited several nice locations. 이게 어떤 사람이 거기에 개입이 안 돼 있을 때는 그냥 그렇게 얘기를 하기도 하지만 보통 누구의 집에 놀러 간다고 할 때는 we usually say visit the person, not their home. Okay, so I'm going to Chuncheon this morning with my daughter to visit my parents. I'm not planning anything this Sunday. Okay, I'm taking an English test this Saturday. Okay, I'm taking an English test this Saturday. 이것도 맞아요. 이것도 맞는데 보통 테스트 같은 것에 대한 테스트나 인터뷰나 뭐 이런 거 있죠. 이런 거는 사실 I have라고 그냥 하는 게 좋아요. I have an English test this Saturday. Okay? 그러니까 이게 뭐 사실 이렇게 얘기해도 전혀 상관없긴 하거든요. 이렇게 얘기해도 전혀 상관없는데 이렇게도 얘기를 하는 거에 좀 더 익숙해지셨으면 좋겠어요. 그래서 I have English test. I have an English test. I have an interview. I have a job interview. I have an appointment. 처럼 I have an appointment처럼 그리고 뭐 I have yoga class this afternoon. 심지어 여러분이 어떤 출석해야 되는 어떤 그런 강의나 수업이 있잖아요. 그것도 마찬가지예요. I'm going to take a class 이것보다는 그냥 I have a class. I have a class tonight. I have a class at 2 o'clock. 보통 이렇게 많이 얘기를 해요. I'm having a memorial service. 이것도 마찬가지고요. I have a meeting. 이것도 마찬가지고요. 이런 얘기할 때는 그냥 I have. 그게 있다라고만 얘기를 하는구나. 이런 걸 좀 유심히 봤으면 좋겠어요. Okay? Vivi with a cherry on top name. I have a plan to find work sooner than I anticipated, which is natural to say instead planning. I have a plan to find work sooner. 계획이 있다? I have a plan. I have a plan to라고 하잖아요. 단순히 I'm planning to가 아니라 I'm planning on ing가 아니라 I have a plan
to do something이라고 하면은요. 이것도 이제 어떻게 활용하느냐에 따라 그때그때 조금씩 다를 수가 있는데 중요한 거는 I have a plan to라고 하면은 무엇을 하기 위한 계획이 있다라는 그런 느낌이 확 들어요. 무슨 의미인지 아시겠어요? 그래서 만약에 그런 얘기를 지금 하고 싶으신 거라면 that's fine. But I have a feeling that that's not what you're trying to say. 왠지 그 얘기를 하시려는 게 아닌 것 같다라는 느낌도 들어요, 지금. 아니야, 이건 단순히 목표를 이루기 위한이라는 그런 게 아니라 실질적인 계획이 있다라는 거예요. You have a plan. 어떤 전략을 가지고 있다라는 약간 그런 느낌이 들어요. So, it's different. It's different. Okay? Olivia Choni, I will be home alone this weekend. Okay. Because my husband is going to go to travel with my kids except for me. Okay. I will be home. Okay, 여기는 좋아요. I will be home alone this weekend. 이건 좋아요. 여기서 will의 활용은 좋아요. I'll be home alone this weekend because 지금 이거 같은 경우는요. My husband with my kids를 하나로 묶어서요. My husband and our kids. My husband and our kids are going on a trip without me. 이렇게요. 앞에는 좋고요. 다 쓸게요 그냥. I will be home this weekend because alone. I will be home alone this weekend because my husband and our kids are going on a trip without me. Okay. Olivia Chonim. So, are you glad this is happening? Or are you feeling left out? So if you are actually glad that this is happening, then I have a very nice little expression for you. I'll have the whole apartment, I'll have the whole house to myself. I'll have the whole apartment to myself. I'll have the whole house to myself this weekend. I'll have the whole house to myself. I'll have the whole apartment to myself. 이라고 하면은 이건 무조건 이제 긍정적인 의미예요. Okay? 내 집을 내가 살고 있는 집을 내가 온전히 다 온전히 다 혼자서 자유롭게 그런 방해 없이 어떤 그런 거 없이 즐길 수 있을 거다, 만끽할 수 있을 거다라는 그런 의미로 많이 쓰는 표현이에요. Have the whole house, have the whole apartment to 누구의 self 이렇게 얘기를 하는 거예요. Okay? So 지금 이 올리비아 초님이 말씀하신 이게 지금 이것만 보면은요, we can't really tell whether she is happy about it or whether she's feeling left out. But if you say it like this, 이렇게 얘기를 하면은 it means that you're very happy. You're happy that this is happening. I'm gonna binge watching이 아니에요. I'm gonna binge watch예요. binge watch를 하나의 동사로 쓰셔야 돼요. I'm gonna binge watch 우영우 on this weekend. on 빠져야 돼요. on 빠져야 돼요. 지금 오늘 여기 지금 와 계시는 300명 정도 되시는 분들 지금 제 얘기 잘 들으세요. This weekend 앞에 on, at, in 절대 붙이지 마세요. 오케이? 지금 여기 와 계시는 300명 앞으로 이 실수를 하시면 안 돼요. 물론 실수라는 것 자체가 계속 하기 마련이지만 최대한 이 실수는 이제 그만해야 돼요. 오케이? I'm assuming that this is the first time you're hearing this. Okay? 지금 여기 와 계신 분들은 오늘 진짜 this weekend 앞에 on, at, in 안 붙이는 거야? 이 얘기 지금 처음 들으시는 거라고 생각을 하기로 했어요. 이 얘기 처음 들으시죠? This weekend 앞에 in, on, at 안 붙이시는 거예요. I'm going to in 세종. No, to랑 in이 같이 나올 수는 없어요. 이영수님, in 빠져야 돼요. I'm going to 세종 for my granddaughter. The first birthday next Monday. 지금 이거를 보면은요, 이게 문제가 뭐냐면, 아까도 비슷한 거 나왔었죠, 그렇죠? 누구였죠? 줄리킴님, 장정현님이었나요? 누구의 생일이라서 이제 가는 거 있죠. 그거를 for라고 하면은요, 이제 위해서가 되는데, 지금 보세요, 그 딸의 granddaughter의 생일을 위해서 나는 세종을 갈 거다. 보통 이거는요, 어떻게 얘기를 하냐면. I'm going 그냥 끊어서 하는 게 제일 좋아요. I'm going to 세종.
this weekend라 할까요 그냥? 임의로. Going to 세종 this weekend. 끊고 it's my granddaughter's first birthday next Monday. 네, 이런 식으로요. 오케이? 이런 식으로요. 오케이? 하면서 이제 뭐 we're gonna have we're having 이것도 마찬가지죠. We're having a small party. 뭐 이런 식으로 얘기가 나오면 좋아요. Okay? So I'm going to 세종 this weekend. 현재 진행형으로 여기서도 현재 진행형으로 It's my daughter's first birthday next Monday. Okay? So we're having a small party. I'm going on a vacation with my family this week. That sounds perfect. I'm going on a vacation with my family this week. 이은영님, very good. I'm planning to go to the department store to get some stuff for summer vacation. Okay, that sounds perfect, Jenny Coney. Very good. I'm not going on summer vacation this summer. Okay, yeah, that's fine too. You know, it's hot, and there's COVID, and there's going to be people everywhere, and so maybe that's a really good idea. Sure. I'm moving to Busan this weekend. Really? My husband and I are going to visit my parents this Saturday with my son. My husband, my son and I are going to visit my parents this Saturday. 저라면 뭐 이 정도로 얘기할 거고요. 심지어 이거를 이게 2명이 아닌 3명이잖아요. 그러면 저는 보통 어떻게 하는 습관이 있냐면요. 그리고 그 습관이 생긴 거는 외국인들도 실제로 그렇게 많이 얘기를 하는 걸 많이 듣다 보니까 습관이 되는 건데요. 이게 3명 정도 되면요. 보통 어떻게 얘기를 많이 하냐면 My husband and my son and I, the three of us. 이렇게 중간에 한번 정리를 해줘요. 그게 몇 명인지. 우리 셋이서. 그러니까 이 얘기죠. 셋이서. 남편, 아들과 제가요. 셋이서 어떻게 할 거다. Okay? The three of us are going to visit my parents this Saturday. Okay? 이렇게 많이 얘기를 해요. The three of us. 우리 셋이서. Okay? 그게 보통 이제 2명 이상, 그러니까 3명부터 이렇게 그냥 저는 습관적으로 하는 편이에요. 왜냐면 이걸 딱 처음에 들은 사람은요. My husband, my son and I라고 하면은 순간적으로 그게 싹 정리가 안 되는 경우가 있어요. 근데 the three of us, 셋이서라고 해주는 순간에 아까 들었던 그 단어들이 누구지 하다가 3명이라는 말이 듣는 순간에 그게 묘하게 딱 정리가 되는 경우가 있어요. 아까 잠깐만 husband, son 뭐 이런 말 들었는데 husband, son 그 다음에 뭐라고 했지 했는데 3명이라고 했으니까 너랑 이렇게 셋이서 이게 어느 정도 정리가 되는 게 있어요. 오케이? 그래서 the three of us 이런 말 해주면 좋아요. I'm going to Paris this weekend and I'm staying for about a week. I'm staying there. 저 같으면 there 왠지 얘기할 것 같긴 한데 뭐 꼭 할 필요는 없어요. So I'm going to Paris this weekend and I'm staying there for about a week. 네, 웬만하면 there가 들어가는 게 좋아요. Ellen Choi님. I'm going to Paris this weekend and I'm staying there for about a week. That's amazing. That's great. Good for you. I've never been to Paris.